ich ward sein Weibchen. Da nannte mich mein Mäuschen und mein Täubchen. Im Honigmond, da war das noch viel besser. Doch seither werden die Viecher immer größer. Dabei versuch ich, was nur in Betracht kömmt. Ich kaufte mir sogar ein schwarzes Nachthemd und hab mich auf den Divan hingeschmissen. Aber der Jowak will nichts mehr von mir wissen. Mein Essen schmeckt ihm nicht, hab ich gehört noch. Mir auch nicht, und ich hab mich nie beschwert noch. Ich sprach, ich bring mich um, das garantiere ich. Und unseren Hund, den Schipsel, nehm mit mir ich. Da sah ich ihn zum ersten Mal erblassen. Er rief voll Schmerz, den Hund musst du mir lassen. Ich hab geglaubt, er würde mich vermissen. Aber der Jowak will nichts mehr von mir wissen. New York City is beginning to become a pain in my neck. Field representative, field acquisition rep, as we are, retention rep. I got 6 tickets the other day. 6 tickets. New York is ridiculous. In one day? They rape you in New York. In one day, 6 tickets because the cop was nasty. I went to go look at my parking lights, and she told me, "Didn't I tell you to stay in the car?" And I said, "Well, I just want to see my lights." She says, "You do that on your time. Now I'm going to keep writing tickets." She gave me one for a seatbelt, my parking lights, everything. What else did she give you tickets for? Because my parking, one of my brake lights were out. So she gave me tickets for the whole gambit now, seatbelts and everything else, because she was nasty, because I got out of the car to go look at my lights because I didn't believe they were out. That's ridiculous. Yeah. These companies to expect is the solution. When you're driving, right, on the other side. Lower the volume on the other side, right? Yeah, just lower it all the way up. You want music? You can't rap to this stuff, right? No. You can't rap to this stuff. You was looking for some rap? Yeah, we're looking for. Yes, sir. That's it. We're checking for radiation. Checking for radiation. Right. Okay. Have a nice night. Nichts mehr von mir wissen. Hier spricht der Portier. Fräulein Zierlich, hat sie denn der Stummmädel schon gesagt? Ja, Sie müssen leider mit Ihrem Hund ausziehen aus dem Hotel. Der Chef duldet keinen Hund im Hotel. Wie sind denn eigentlich mit dem Viech an mir vorbeikommen? Ah, im Taschel haben sie ihn gehabt. Ein ganz kleiner Hund, lieb. Ein Zwergpudel. Herzig, aber leider ich bin nur ein Angestellter. Der Chef duldet nicht das kleinste bisschen Hund im Hotel. Bitte bleiben Sie am Apparat, ich werde hier verlangt. Bitte, meine Herr, bitte ein Einbettzimmer. Bitte sehr, ist zu machen. Bitte, hat der Herr besondere Wünsche? 5 Polster. Der Herr schlafen gern hoch. Da hätte ich was im 6. Stock. Ein Scherz. Bitte, ist der werte Name? Herr Hecht. Bitte, wünschen Sie bitte ein Zimmer mit fließendem Wasser? Nicht. Sie heißen nur Hecht. Bitte, Franz Leopold, die Koffer für Herrn Hecht auf Zimmer 71. Die Anmeldung machen wir später, Hecht. Selbstverständlich. Bitte, hallo? Hotel Merano Hofportier? Nein, wohnt nicht bei uns. Ihr müsst wissen, ich bin der Portier. Nein, ein gewisser Fisch wohnt nicht bei... Einen Hecht haben wir gerade gekriegt. Deich 71. Zimmer 71. Abgehängt. Keine Lebensart.
diese Menschen. Hallo, Fräulein Zierlich, sind Sie noch da? Also was Ihren Ihren Hund anbelangt, der Chef beißt an jeden gleich. Der Chef glaubt an jeder Hund beißt an jeden gleich. Ja, er hat nämlich selber einen. Seine Frau ist ein Dackel. Hat einen Dackel. Es bleibt unerbittlich, freuen Sie. Ich habe auch außerdem Gäste. Auf Wiederhören, freuen Sie. Bitte, meine Herrschaften, um was handelt es sich? Ein Doppelzimmer. Bitte, haben die Herrschaften kein Gepäck? Nicht. Nur für ein paar Stunden. Ja, da ist. Bitte, ist es die werte Frau Gemahlin? Nicht. Da ist leider, das ist ein sehr vornehmes Haus, da kann ich leider. Ist in Ordnung. Natürlich. Bitte, vielleicht nehmen die Herrschaften Zimmer 4 im ersten Stock, dass die Herrschaften keine Zeit verlieren. Bitte sehr. Prost, Genesung, Gesundheit, Ehefrau. Nur gesund soll die Dame bleiben. Hallo? Hotel Meraner Hofportier. Sanatorium Enge. Ich bin selber am Apparat. In ein paar Stunden wird es soweit sein. Bitte, Herr Schwester, Frau Oberschwester, bitte passen Sie mir nur gut auf meine Frau. Sie ist so zart und es ist ja das erste Mal. Bitte und sagen Sie dem Herrn Doktor, wenn sie weint, dann soll er ihr einen neuen Hut versprechen, da lacht's dann gleich wieder. Bitte, Frau Geheimrat, und ich hätte noch eine Bitte, wenn es irgendwie zu machen ist. Ich hätte halt so gern, mein erster Bub soll ein Kind sein. Mein erstes Kind soll ein Bub sein. Wenn es noch irgendwie, ich kenne mich da nicht, wenn es irgendwie noch zu machen, ich wäre Ihnen dankbar und ich hätte mir auch revanchieren, wenn Sie mal ein Doppel. Bitte und verständigen Sie mich sofort, wenn der neue Gast, wenn das Kind. Danke. Danke, Schwester. The camera, they're talking about, they have like these, they're talking about making money with like little cameras in it so they can see if if it's stolen money, they can look at you. Like putting cameras in the eyes of the presidents, in the bills, like little, photo cells. Like, like George Washington, you see him like this? Mm-hmm. Right. And he's like looking at you. Right, and he sends like images. That's what people are saying, because they're saying that they send images back and they can see when the money's spent, where it's going. Really? Yeah. They're gonna do that? That's what they're talking about. Right. It's been really hot. It's been very hot. What's it like working, is security different in the heat? Do people act differently in the heat than they do in the, Well, yeah. I had this one guy trip down on me the other No kidding, what happened? It was real hot, man. Here? Upstairs? Right. It was downstairs in the parking lot. The guy tripped down on me. What happened? Well, I asked him, could he move his car? He was parked in the wrong spot. Right. And right away he goes, don't talk to me like that. Don't talk to me like that. Don't talk to me like that. So I asked him again. I said, sir, could you please move your car? You're not parked in the right spot. So he goes, don't call me sir. Don't call me sir again. Don't call me sir again. So I backed off him, Right. I thought he was gonna and then he went to the back of his car, he had really? under the seat and something. So I just said, whoa, and we just backed off this lunatic because he was really racked out about not parking in the right spot. I asked the guy really calm. Right. And he really tripped out on me, How about guys? Sure. I'm not to be fucked with. Yeah? Not to be fucked with. Don't mess with you. That's right. Don't mess with me. Because you're on a mission. Right. But what's the mission have to do with, people messing with you? To die. You're on a mission to die? To kill or to be killed? No. You want to say something? From where? From where? Yeah. From where? In Elmhurst? Yeah. Really? Do I really know you? Elmhurst. Chilling in Elmhurst. I'm used to busting off rhymes like rocket boosters, blast rhymes like NASA. 2XL will have y'all hoping you could pull your 9-4, I'll pull mine. Too late. No time to race, you just got rocked in your face. In the case, next case, you just got laced up. Now you're laying on your back, faced up. Now what? That's what you get for approaching me with the half-ass Vic. Jealousy and envy couldn't fade me, not even partially. What you marking me with your gun finger, I'ma bring you the big humdinger. Leave
leave your ears ringing. You see what I'm saying? It's the real, and it's for real, you can feel it, and it hits you, feel your whole chest start to collapse. Perhaps it's because you got your trap too much. So I came up with this plan for him to get touched. First he seen the spark, then here comes the chalk, cause up in my heart, he pumps no fear. I'm on a mission, man, we can die here. That's my mission. Soll er heißen, wie der Beethoven. Und komponieren soll er wie der Beethoven. Was heißt wieder schöner als wie der Beethoven? Ich wäre am anderen Apparat, ich komm gleich. Hallo? Hotel Meraner Hof, Portier? Sanatorium Engel. Ist schon da. Bitte, Schwester, ist das ein Bub? Ist er. Danke. Bitte, Schwester, wie schaut er aus? Schaut er mir Gott behüten? Ah, Sie kennen mich nicht. Ich bin so ein langer und 1,80 und da habe ich schon wenig Haar. Er hat schon viel Haar. Ganze Schüttel, lieb. Wie ein kleiner Pudel. Fertig. Schwester, was spricht er? Hat noch nix. Na, es ist mir ein Denker, Schwester. Bitte, Schwester, sagen Sie meiner Frau, ich lasse mich sehr bei ihr bedanken und so wie ich da fertig bin, komme ich hin und eine Empfehlung an meinen Bruder, an meinen Sohn Ludwig. Danke, Schwester. Ich schon da. Musiker wird der Komponist und Ludwig heißt er und hat er schon wie ein kleiner, lieber Pudel. Da muss man gleich einmal Pudel. Hallo, Fräulein Zierlich? Portier, bitte bleiben Sie da mit Ihrem Pudel im Hotel. Auf meine Verantwortung. Ein Pudel ist auch ein Mensch. Und wenn Sie was für ihn brauchen, bitte sich nur an mich zu wenden. Wenn doppelt Mokka oder irgendwas, bitte sehr. Auf Wiederhören, Hallo? Hotel Meraner Hof Portier? Detektivbüro Argus? Bitte, Herr Argus, um was handelt es sich? Jawohl, wohnt bei uns. Bitte, Baron Kurt von Solingen wohnt bei uns. Ein ehrenwerter Gast, ein Hochstapler, ein Betrüger. Das hätte ich nicht. Ich habe ihm 100 Schilling vorgestreckt, weil er hat gesagt, er erwartet Geld stündlich telegrafisch. Ist er Betrüger? Jawohl, Herr Argus, er ist im Hotel. Ich werde trachten, dass er das Hotel nicht verlässt, nur über meinen Leichnam. Schicken Sie Ihre Mannen, Leute, berichten oder was Sie haben. Er wird das Hotel nicht. Wie heißt er wirklich? Ludwig Schmidt. Ludwig, wie mein. Und vom Beruf ist er ein verkrachter Musiker. Vielleicht, Herr Argus, ich denke mir nur, vielleicht ein junger Mensch, er hat niemanden gehabt, der ihm, man muss jungen Leuten helfen, Herr Argus, gerade höre ich, der Herr Schmidt, der Herr Baron, der Herr Betrüger, er ist durch den rückwärtigen Ausgang heraus. Ich habe ihn nicht gesehen, aber er hat das Gepäck noch oben. Er muss in 10 Minuten sind Sie hier. Bitte, ich werde, so wie er kommt, er wird verhaftet. Bitte sehr. Auf Wiederhören, Herr Argus. Helfen müssen einem Jungen. Vielleicht hat er... Hallo, Herr Baron. He hid one of his Puma sneakers, and he found it. Yeah. And it was suede. I mean, he found it. It was like all ruined. The top part. The sneaker was ruined. What did he do? He made you eat dirt? He made me eat a box of milk bones. A whole box? Well, not the whole box, but a half a box, man. It was dog day afternoon. Let me tell you. He made you eat half a box of milk bones? Right. It was. I felt like he dogged me out that day, man. I really felt dogged, man. I can't blame you. You know. So now when they have different colors, you know, it's like some brown. Did you remember the different tastes? Right, which ones were really bad? Sure. The ones I ate this morning was after that time it became the habit stuck. The habit stuck. You see sea urchins? They're like these little spiny sea creatures that have like spines on them. Right. And like we dry them out, we crush them up. Right. Jeff and I we're crushing them up, and we make them into a powder. We put them in the in capsules, and people eat them. What happened to the hot? Sit by the trucks, man. Sit by the window. Right, man. Yeah, she did, man. She got tired of me. I got addicted, you know? You got addicted. Literally addicted. Yeah. Yeah, you know, it was like great, you know? Really?
Yeah. And so she left you and you had nobody to, you know, relieve your tension after Right. that. Exactly. So what did you resort? Strange days. What did you resort to after that? After the little fling with the 19-year-old, you're 9 years old, and you were exposed to sex, and what did you do after that? Everything, because I already knew I learned. She taught me. She taught you. Right. So did you have to go after girls your own age at that point, like 10-year-old girls? Right, exactly. And it was actually more easier. More easier then. Right. To get little girls. Exactly. Aha. Da schreiben Sie mir oben den Datum. Oben. Also drin. Den wievielten haben wir ein? 23. Ja, also schreiben Sie dieses. Den 23. dieses. An Herrn Ephraim Mohnblum in Politz, Alda. Kennen Sie Aldort? Ja, Alda ist unter Alda geben Sie mir einen dicken Strich. Hat er dort geschrieben. Bezug nehmend auf Ihr Fräulein Tochter, auf derauf Sie mir geschrieben haben, dass Sie beabsichtigen wollen, dieselbige an einen besseren jungen Mann aus guter Familie hintan zu geben, muss ich Ihnen leider erwidern, dass der Bedarf an Damen jetzt momentan kein sehr großer ist. Nichtsdestoweniger, weniger bin ich in der Lage, Ihnen ein prima Offert zu unterbreiten. Wegen Jakob Bluchs Sohn, den ich momentan und freibleibend auf Lager habe, könnte und würde sich zu Ihrem Fräulein Tochter auf das Allerbeste passen. Der junge Mann hat Geld und erwartet auch selbiges von Ihnen. Ich glaube, wenn Sie den oben erwähnten Jakob Bluchs Sohn 100.000 Kronen versprechen und bei der Verlobung von 80.000 reden, so wird es bei der Hochzeit mit 30 bis 35 leicht zu machen sein. Weil er doch dann schon sehr stark in der Liebe sein wird. Und es ist doch eine sehr feine Familie ist, die wegen so etwas in letzter Minute eine Partie nicht zurückgehen lassen wird wollen lassen. Doch. Naja, Absatz. Drehen Sie um. Also, haben Sie umgedreht? Ja. Also dann schreiben Sie. Unter uns gesagt, das schreiben Sie mir diskret. Warten Sie, drucken Sie nicht so auf mit der Feder. Leise, ganz leise schreiben Sie. Also, unter uns gesagt, der junge Mann ist für 35.000 eine große Metier. Hoffentlich wird er nicht merken, dass Ihr Fräulein Tochter für den Bedarf, nein, Bedarf streichen. Ich schreibe dass sie nicht zu mager ist, wenn er nicht zu mager ist. Und futtern Sie die vielleicht noch ein bisschen raus bis zur Beschau, damit der junge Mann sich nicht gleich abstoßen und abschrecken tut. I realized that I was scooping all the cuties and hotties like it ain't nothing. My name is 2XL, I shoot the gift and I'm front end.
Ladies these days like to play with your game, try to play with your brain. They play games with your heart that your mind can't stand. Then they try to play you out with the next man. I said, this time, sugar, I'm gonna be loyal. I bought her everything and had a crazy spoil. I caught her with another man, my temperature boiled. I feel like pulling out my Glock and busting off shots, cause I'm burning up hot, just like a teapot. She's walking down the block, holding hands with this sucker. She's playing me out with the clothes that I bought her. Ladies these days love to play with your system. I felt like pulling out and squeezing off on both of them, but I stopped and thought, go to jail for her, I can never. I took a step back and took my finger off the trigger, put the gun back on my side, jumped in my ride and slide. You wanna know why, Lane? Right. Because the ladies ain't worth it. I knew you were gonna say that. All right. That's one verse. There's actually 3 verses to the song. Let's see the second verse. Okay. The lady ain't worth it. I didn't believe that I could be so blind. Why? I didn't realize all the games she was playing with my mind. But now I think it's time to let the fellas know that the ladies ain't worth it. Your lady ain't worth it. I mean, going to jail, being held without bail because your lady's planning to be with another man failed. She's playing you out on the sneak tip. Pulled up to the spot, you couldn't believe your eyes. You see your lady standing there with not one but 2 guys. Oh, man. Pull out, bust shots, the 2 Jews drop, cops roll on the scene, your girl's in shock. You told the cops what they got they deserved. He read you your rights and said, save it for the judge. He handcuffed you with a grudge and you didn't even budge. You stuck out your chest and went out like a trooper. But to me, that's unheard of. You know why? Because the lady ain't worth it. And you know that happened to me. All that stuff, you knew my life. 3rd verse, you would like to hear it? Coming up. Okay. So to my brothers, before you do something crazy over your lady, remember the message I sent and stay intelligent. Because going to jail for your lady is irrelevant. So don't get caught out there. So beware, she don't care. You're just another victim. She's tricking other men and the object is to victim. Excuse me, I have to go for a minute. Unter 10% nicht machen. Und wie ich sie aber kenne, werden sie durch Handeln. Und so sage ich ihnen lieber gleich, dass ich unter 8 nicht gehe. Weil aber wir sind und ich doch weiß, wie schwer bei ihnen eine Provision herauszureißen ist. Aufzureißen ist. Und so reduziere ich meine Ansprüche auf 7,5. Sollten Sie mir aber bloß 5 bieten, dann strengen Sie sich gar nicht an mit einem Schreiben, denn ich kann es nicht machen. Unter 6. Womit ich verbleibe mit dem besten Grüßen an Ihnen und den Vater und Tochter, die ich in der Hoffnung glaube, auf die Wochen zu einer glücklichen Braut befördern zu können, mit obbewusstem Sohn, der seiner ausgezeichneten Familie. Nein, das brauche ich, das habe ich schon. Also jetzt unterschreibe gleich hochachtungsvollst. Stehen Sie auf, ich schwätze. Ich unterschreibe selbst. Unterschreibe ich mit Adolf. Brandeis. Ja, nicht so schlimm. Ja. Und jetzt picken wir den Brief gleich zu und geben ihn rein in den Kastel. Boy, you just turned one. Good guys, boy. Yeah, it's a big one. This baby's going back. This is a big one. I got a big one. Look at the gills on this one. This baby's going back. It's good burner. No, the lady ain't worth it. The lady ain't worth it. Look at
Vince. This is going. It's going. There's Vince. Hey, man. Roving report. Oh, shit, we should have just gotten that. Yeah. You know what? Vince, go. Vince said go pick up $250. And they didn't leave no phone number. Get ready to call. Jeff, yes. I just paged Vince. I told him to pick up $250. Didn't leave me a full address. And I left the address out. Told her at this point she must do. She didn't like it all. She says, okay, come get the boxes. When I get there to get the boxes, she was very, very upset about it. She says, and I want to complain about the man who called. She didn't know it was me. I said, well, what happened? I said, I took my pen out. I said, to me, here's a complaint. She says, well, I want to know, he was very, very nasty. You know, what did he say? She stopped for a minute, as if she was thinking. She said, he called me a beast. Now, You got 6 tickets. I'm the one that spoke to the Here. So I know I didn't call. It just gives you an idea of how much the subscribers rely on us around in the field. It's a tough job, Jeff. It's a tough job. You know, your account is scheduled to close out towards the end of the week. So if you want to save the account, now's the time to do it. You have a little bit of leverage, but if you don't, it's kind of like they're going to cut the line and they'll send for your boxes. So right now, while you have the opportunity to make a partial payment, maybe I can work out a pay arrangement. Your delinquent balance is $102.97. Can you pay that? Okay, get back. He's going to make a payment. He's going to make a payment. He's saying, give it 5 days. I understand it. I'm just saying, since I made contact with unfortunately, I'm like your uncle in the business, but they only allow me to be your uncle until Monday. So if it's not settled by Monday, you'll have no more uncle, and they cut your line and take your box, because you didn't keep the agreement. 20 weeks to make up the balance. If you could pay $50 of it, I'll give you 1 week to make up the balance. The reason is because you're paying a certain category, and that category has to be taken care of. Otherwise, they have to close your account. I'm just saying, because he said he was going to make a payment. Right. Don't probably now. When did he say he was probably going to make doesn't work at this Oh, he point. was going to make a payment like a lot of days ago. You got to be sure that's to your advantage. If you can't do that, get back the box, because then it kind of renders you, well, the guy didn't have money, but he gave back our equipment. If not, they put you like in the undesirable, irresponsible subscribers type file. It's noted that way. Let's go. Okay, now you got to go directly to the Atlantic Avenue office and do that. Don't go to a check cashing place. Don't mail it. Or if you wish, you can call the speaker number and we'll send a rep to you. And they'll turn you. Oh, they must be going wild over there. But make sure to do it before Saturday now. Well, we work from 9 to 9. Yeah. So if but if the payment comes after they close you out, then you got to pay the full amount plus up to another $50 to get your service. Wednesday, that'll be good. Good deal. What, tomorrow? Okay. Talking tomorrow? Okay. All right. Thank you. Bye. Regnet wird's, hört's von alle Seiten, den zieht Sturm schon leiten. Gleit die Räne hin und her, euch schreit noch der Feuerwehr, bis die bloß mal bloßen haben, bringt das ganze Dörfer zusammen. Und der Sepp, der schreit und flucht, sein Trompeten er überall sucht, wirft umeinander als vorn und hin, doch Trompeten er nicht findet. Beim Breitrund sitzt der Adjutant mit'm Herz-Solo in der Hand. Das Solo spielen wir zuerst noch aus, sonst bringt mich kein Teufel hinaus. Der Kommandant liegt schon im Bett, grad heut muss bringen so ein Brett. Ich hör nix bloß und sagt er drum, dreht er im Bett sich noch mal rum. Der Spritz
Straßenmeister kommt im Lauf, bringt hier vom Spritzenhaus nicht auf. Meine alte Deko, was erlebt, hat mir einen falschen Schlüssel gegeben. Der Draxlermeister schimpft und schreit, dass auf der Straße stehen bleibt gleich, weil in sein Heim sei Weih gradiert, sich Gurkenpflanzen hat und gesetzt. So, Paul? No, it's on the camera. This thing is like 15 years old. 15 years old? This camera, yeah. Want to meet my daughter? This is Time Warner Cable calling for Dexter McGowan. At this point, the company will move to close your account out scheduled for Saturday. We haven't heard from you. However, if this is not what you wish, please call 1-917-552-019. The close-out process means there'll be a truck out to disconnect the line outside your home, and we'll send a representative to pick up our cable equipment. Once again, your account will close out permanently scheduled for Saturday, so call now. So, Paul? No, it's on the camera. This thing is like 15 years old. Tell me the dirtiest shithole you've ever been in. Well, I will tell you this. I'll tell you how you have to be aware and watch your back out there, because I did see a roughing up of what might have been a bad deal, drug deal gone down. Yeah, and as I bounded down the stairs to come out of the door closed back on me, and I didn't know what was happening. Someone asked me just to wait a minute, brother, wait a minute. And as I peeked out, someone was being roughed up in the hallway, and I decided I'd just wait. And then they went out of the building, and the person that got roughed up hobbled out right behind them, and I went about my business. The everyday kind of things that go on in this job. Being out there, we're out there. You see it all, and it happens out there. But what do you think about now with the summer? Summer. The summer's coming, and that presents different kind of problems, because you're could be in the wrong place at the wrong time, and if the bullets begin to fly, well, this man, he's professional. He's medicated Dan. He's a medicated Dan. He's been working for the company 19 years. 19 years. He could have not quite, but close. Let me tell you how good these guys are. You see this dog that was behind me, and the dog was barking at me. I was up at the top of the stairs, the dog was at the bottom barking up at me. So I figured I would chase the dog away by gesturing towards him with kicking motions. Get away, dog, get away, like that. Well, I did the final kick, and down 4 steps I went, concrete steps, onto my back. It turned out I couldn't hold anyone responsible for it, because it was a stray dog. Yeah, but didn't belong to anyone. Dogs are all around there. They have no electricity. All the time. Well, you know, Lane. They call the mailman. That's right. There's a girl, she gives them biscuits. Packs of dogs. Yeah. 10, 12 dogs. And that's a good idea. That's a friendly one. That's a good idea. Yo soy el señor García. Mi esposa se llama Doña María López de García. Yo soy su marido. Soy un hombre. As before, you find the meaning printed on the record sleeve. Is that all right? Let's listen again to the sentences. You need to pause. Let's imitate the Spaniard exactly. Ready? Aquí está mi familia. Mi esposa, mi hijo, mi hija y yo. Yo soy el señor García. Mi
Mi esposa se llama Doña María López de García. Yo soy su marido. Soy un hombre. And finally, here's a short conversation between two Italians. Here it is. Chi sono io? Lei è il signor Bianco. Come si chiama mio figlio? Suo figlio si chiama Piero. E lei come si chiama? Io mi chiamo Antonio Rossetti. Quanti figli ho? Ne ha 2. Once again, with the help of the record sleeve, you can make out the exact meaning of each sentence. Got it? Now we will play it once again. Only this time, imitate the speech. Chi sono io? Lei è il signor Bianco. Come si chiama mio figlio? Suo figlio si chiama Piero. E lei come si chiama? Io mi chiamo Antonio Rossetti. Quanti figli ho? Ne ha 2. I hope that listening to those sentences has helped you to realize how valuable it is when you're learning a language to hear it spoken correctly. Have a model on which to base your own pronunciation. As a matter of fact, a very important part of the lingual method is listening. Make a payment a day and whatever it was, and they cut it. So I'm planning on moving anyway. So, you know, it makes no sense for me to turn it back on. I told the lady that I'm going to be moving somewhere, and we're going to have to transfer the account over there. I don't want it to get closed, however. So, I guess you're going to have to try me again. I'm not going to be home today. You might try me another time or leave a message, and I'll get back to you. This is Inch. To erase this message erased. Next message. Hi, Jeff. This is the... They gotta take the dashboard out. Hey, Vince, what's up with the milk company, man? The milk company's hiring, you know. Tell us about the milk company. There's a milk complex on Liberty Avenue. You know, giant milk complex. I went to service the account there, and one of the chief honchos there, he let me know that he's looking for some guys. They're hiring. So, in case anyone's interested, we'll see the milk company. The reality of it is we have some of the most beautiful women in the world here in New York City. Now, it is one thing, you know, that you cannot go out there and mix business with pleasure, because, you know, you happen to get into a lot of people's bedrooms. And I mean bedrooms of attractive women. But men of steel, I would call us, because disciplined. We see nothing but the cable box. That's all we see. That's all we're looking for. We call ourselves the men of steel, men of integrity. A song made about us. All the king's men, something like that. Somebody else. There's John. Here's another Spider-Man. He hangs off the side of the building too. He told him, this Spider-Man is Spider-Man Jr. Now to Joel. Cajole. Well, take a look where we get so far. Where?
a VCR and a conference room to watch? Yeah, I'll watch it later. Just to see if it's working, to see if the sound is. I'm sure it's fine. You don't have, you can't see it through your Does VCR? You can't see it through your camera? Can't hear it though. Yeah, one is a VCR. Let's try it. Let's see what it's like. Okay? Hold on. Santa. Obey. Obey. Okay. One is a VCR. My number is A deeper number, but it's weird. You didn't use that. Okay, let me give you my home number. No VCR. That's all. Just got it somewhere else, right. 708. It's 2 minutes ago. My home number, I'm not there yet, but I will be there before the bar. It's 516 Out of the locker? Yeah. Just every day it's like this, you know? Yeah, it's like a wrap. It's like you're just like dude, don't have to edit because roll it. Just like draw it out raw. Just like dump and put some tiles on so we put it every week. Serge. Whoa. Someone get pissed. It's funny because it's still such a professional camera, you know? Compared to what's made today. I mean, it looks real, like, as opposed to just having a camcorder, it looks like it's like a real, It's like half the price of the camera. Let's go back to Sean. They can't sell these. No. That's some weight. People are not into weights anymore. Yeah. Always make it lighter. Yeah, like mini stereos that weigh nothing. All right. A CD player that's exactly as big as a CD. Yeah. It sounds like absolute compact. Depends where the computers are down. There's nothing else to do. Just check it out. This is fun walking around. Check it for radiation. Want to go outside, walk around? I'm back with the ladies. I bum rushed the camera, man. I want to apologize. I rushed the camera. I was so mad I punched the camera. I think they look alike. Yeah, you're good. I got really mad and punched the camera. In unserem Haus gleich die Tür nebenan, da wohnt ein lebiger Mann. Ist an Kopfgröße, sie sagen, das ist schön. Ich glaube, da haben Sie den Kopf noch nicht gesehen. Er grüßt mich bonjour, wenn wir manchmal uns sehen. Ich danke nicht, ich muss ja nicht Englisch verstehen. Ich möchte die Bekanntschaft vermeiden. Ich kann den Nowotny nicht leiden. Da einmal sprach er auf der Straße mich an. Am folgenden Sonntag traf ich ihn sodann. Am Abend ging er in ein Gasthaus mit mir. Ich nahm eine Suppe und 3 Flaschen Bier. Ein Gulasch, ein Nierenbraten, 10 Bäckereien, ein Roquefort mit Butter und 3/4 Wein.
Dabei bin ich sonst so bescheiden, aber ich kann den Nowotny nicht leiden. Wir gingen nach Haus und der Mond schien so schön. Da wollte durch den Park er Lustwandeln noch gehen. Er sprach, diese Bank dort, die ladet uns ein. Da stört uns kein Mensch und da sind wir allein. Da können wir plaudern, Sie werden mich verstehen, und können am Himmel die Sterne besehen. Ansonsten mache ich das mit Freuden, aber ich kann den Nowotny nicht leiden. Der Mann ist nicht schön und er ist nicht gescheit, doch hab ich an ihn mich gewöhnt mit der Zeit. Wir waren oft im Kino, nur das ist ja nicht schlimm. Und heute, da hab ich 3 Kinder von ihm. Den Hansl, den Franzl und die Katharin. Doch wann der jetzt glaubt, deswegen heirat ich ihn, da wird sich der Blöde anschneiden. Ich kann den Nowotny nicht leiden. Hey, look at them lips, man. She looked like she could get green hay. Yeah. The old back and forth, up and down thing. Look at them lips, the luscious lips, man. What do you guys think about? What are these folks, Jeff? Look on the elevator. Check us. Oh, man. Let's take an elevator now. Yeah. Right, let's take an elevator. All right. Look at I this. like lips, man, you know? Yeah? Yeah, I like head. Just periodically take a look. It might turn itself off. Wait a minute, is this running? No, you did. Yeah. They say This is running, what I'm saying? Yeah. You know what they're doing? And It's really hot in here. I read this in China. In China, you know what they're doing? They're taking monkeys and they're breeding. They're artificially inseminating like baboons, like gorillas, Really? with human semen to like make this like low-level animal to do like menial work, do like housekeeping and stuff. You're kidding me. Isn't that wild? Isn't the government sick? Let's go. Yeah. The government, they're doing that to get so they're gonna breed this like low-level, sort of like ape human to clean the toilets in China, because man, they got a lot of toilets over there. No, it's inside. You want me to film it? Do you really want to film TJ? Yeah. He's down there with all his cronies. This way. Oh, he's out of here. So it's coming with the camera. Man, all of them, they're all out of here. Let's get it. You're afraid of a camera, isn't it? Well, so far I don't see TJ. TJ's hiding. Let's get TJ. There's TJ. Let's get him. Yeah. In the silver car. Go ahead, get him. TJ! TJ! Go ahead. Hold up, man. I'll grab the camera. Let me grab the camera. Okay. What it is? TJ! What's going on, man? Doctor, huh? Yeah. What's up? How you feeling? Not too good. I'm feeling fucking ridiculous. I don't know, man. I really like to bring that damn drop. It don't help. It don't help, man. Yeah, you gotta smoke, man. Yeah. Thanks, man. I don't know, man. I don't know. I'm feeling what you mean about the doctor. Every time I go, I get fucking worse. You know what it is, TJ? It's that damn Nixon. It's not that interesting. No. You got anything here? Well, man, just take a quick walk.
Sure been hot lately. Look at that skeleton in that guy's van. Should I urinate into the pail? There are probably cameras here. Spies. Yeah. Checking for radiation. That's the lights on this see the corner too. Go on, you're going. I'm telling you, man, R means record. When you flick it, the R goes off. Let's take the stairs. It'll be interesting. All right. Let's take the elevator, man. I'm tired. Had a long day doing nothing. Wow. Warum kann ich nicht die Marilyn Monroe sein? Dann wäre ich die Frau, von der man heute spricht. Wenn die solche Hüften hätte, da könnte sie froh sein. Aber ihre sind bedeckt und meine nicht. Die Männer zu blöffen, das möchte ich schon treffen. Nach ihnen zu linsen, solang bis sie hinsehen. Das Wiegen und Biegen, das würde mir liegen. Und das Flirten, das gewisse Apropos. Oh. Und das Wackeln mit den Sachen, na das könnt ihr auch noch machen. Warum bin ich nicht die Marilyn Monroe? Mein Herr Vater war ein Mittelschulprofessor. Also wie man sieht, ein gescheiter Mann gewiss. Wenn auch deshalb immer Streit ist, nicht darüber, dass er gescheit ist, nein, darüber nur, dass er mein Vater ist. Meine Mutter diente dort als Schulmädchen. Eines Abends waren die zwei allein für sich. Meine Mutter bringt die Zeitung, da ein Kurzschluss in der Leitung und so musste Alimente zahlen für mich. Dieser Mann hat oft gesagt mir das im Leben. Alles immer wieder Sache ist des Glücks. Und da hat er recht, sonst könnte es das nicht geben. Dass der eine alles hat, der andere nix. Bitte sehr, ich bin ja keine Menschenmeide. Doch man wundert über manche Sachen sich. Was ich beispielsweise gemein finde, dass die Kleinen gar so klein sind. Schau ich mich zum Beispiel an, dann frage ich mich, warum kann ich nicht die Marilyn Monroe sein? Nach außen heiß, doch innen Eis, genau wie sie. Selbstverständlich müsste ich nicht ganz aus Strom sein. Ich möchte am Mann, ich stell mir vor, ich wünsche mir. Je älter, je lieber. So 80 und drüber. An Kahn wie der Acker. Sieht aus wie ein Lager. Wär auch zerbrochen, das möchte man nix machen. Und hätte er eine geschiedene Gattin irgendwo, noch die erste Frau kann ruhig sie sein.
Nur die erste Witwe, die muss ich sein. Warum bin ich nicht die Marilyn Monroe? Ich bin aus einem Proletenhaus in Jedlerse Berlin. Ich suchte mir den Platz nicht aus, der Storch, der brachte mich hin. Die Wohnung war nicht herrschaftlich, ein Zimmer nur zu dritt. Für die Mutter, die Schwester und für mich. Der Vater war verschüttet. Das Fenster ging in den Hof hinaus. Die Aussicht, die war nett. Und reckte ich den Hals mir aus, sah ich bis zum Klosett. Doch wenn die Mutter waschen ging und die Schwester ins Kontor, da dachte an die Zukunft ich und nahm mir eisam. Ich muss einmal aus dem Milieu heraus. Ich passe nicht im 27er Haus. Es hat so viele Prinzen, doch die Märchen fehlen. Vielleicht kommt so ein Prinz einmal nach Jedlersee. Die Kritsch, die Wurst, die Woltex und die Stieg. Die sind der richtige Umgang nicht für mich. Und wenn es mir auch leid tut, um das 27er Haus, ich muss aus dem Milieu heraus. Der Maxl war der erste Mann, der mir von Liebe sprach. Im Keller unten, da fing es an, da küsste er mich wach. Dann wurde ich ein Mannequin bei Sedlacek und Flor. Ich führte in der Modenschau die Barchenkleider vor. Dort sah mich ein Vertreter und den hab ich fasziniert. Der hatte einen Roller und das hat mich interessiert. Da eines Tages sah ihn der Max, der lacht voll bitterem Huns. Da schwang ich auf den Roller mich und sagte stolz, Allons, ich muss einmal aus dem Milieu heraus. Ich passe nicht ins 27er Haus. Warum soll ich denn stehen auf der Straßenbahn, wenn ich auf einer Puperlutschen sitzen kann? Mit Maxl, das mach ich nicht länger mit, weil der Vertreter ihn sehr gut vertritt. Er soll sich eine andere holen vom 27er Haus. Ich muss aus dem Milieu heraus.